And this is Saturday morning. We're meeting Apostle Professor AM Masakona in our morning devotion. We are thankful that you are listening. We are thankful that you are helped. We are thankful that there is impartation. We are thankful that this word has no copyright. You can preach it anywhere where you find a platform to preach. It is your message too. You can preach it in your church. You can preach it in your midweek meetings. Quick to listen, slow to speak, and slow to be angry. Amen. Amen. What are we emphasizing this morning? Listening promotes receptivity in counseling. Receptivity in counseling. That one may assume as a counselor that one has credibility because a person comes for counseling. One's credibility will be hampered if one is a poor listener. Naho arali muthu ava ana bvumo la uri u eletshedza arali oyo muthu ava asathetshelesi bvumo lawe linga ḓifhedza ḽi tshi khou ṱhaseliwa because the person is a poor listener. Ngauri uyo muthu wa mueletshedzi ha thetshelesi. Gain the counselee's confidence by exercising one's best listening skill. Vhone kha vha wane fulufhelo ḽoṱhe ḽa vhathu vhane vha khou ḓo eletshedziwa ngauri vha ṱuṱula zwikili zwavho zwa u thetshelesa. Powerful. Amen. Your skill of listening must be empowered, improved. Zwikili zwavho zwa u thetshelesa kha zwi ṱuṱuliwe. Until this confidence is built, the counselee will be reluctant to follow one's counsel who does not have time to listen to him or her. Mueletshedziwa zwi ḓo mukonḓela uri a tevhele ngeletshedzo ine a khou I wana kha mueletshedzi wawe nga ndavha ya uri ha koni u thetshelesa. It is not enough that one accurately understands the issues. It is also necessary that the person in question has confidence that one understands him or her. Azongo tolingana fedzi uri vhone sa mueletshedzi vha vhonala vha tshi nga vha khou zwi pfesesa vha tea u dovha hafhu vha vha na vhuthetshelesi ha u kona u mu fara u vha ye naye phanḓa. Listening is not passive, should not be passive. U thetshelesa a zwo ngo tea u zwi itea nga muthu ndi zwine o eḓela a hone a siho. Good interpretation. Amen. Listening is anything but not passive. U thetshelesa zwi songo itea u tonga ndi zwine muthu a hone a siho. Listening is more than hearing the words that have been uttered. U thetshelesa zwi fhirisa u tou thetshelesa maipfi fhedzi o ambiwaho. It involves not only accurately hearing what people say, it also involves the following questions. Azwivi zwi tshi khou tou amba uri fhedzi vhone vho pfa zwe vhathu vha amba zwi vha zwi khou dzhenisa na mbudziso dzi tevhelaho. Listening. It is important to listen. Ndi zwa ndeme uri vha thetshelese. You need to get a sense of who the counselees are. Vha tea thoma vha pfesesa uri ava vha eletshedziwa ndi vho nnyi. You also need to hear how they view life. Vha tea dovha hafhu vha cheka uri vha dzhisa hani vhutshilo avho vhathu. And you also have to listen to what they want to accomplish. Vha tea dovha hafhu vha thetshelesa uri mafhedziselo ni vha khou ṱoḓa u bvuledza zwifhio. And you also have to listen to what they are afraid of. Vha tea dovha hafhu vha thetshelesa uri vha ofha mini. You have to listen to how their feelings are. Vha tea dovha hafhu vha thetshelesa uri vhuḓipfi havho vhu hani. And you have to detect by hearing what they want from you and more.
vatio dovha fu va zwi wanulusa uri ava vathu va khou ṱoḓa mini kha vhone nahone zwo ḓala. Listening demands respect. U thetshelesa zwi vha ṱhoga uri vha vhe na ṱhompho. Like we have already said in the course of the week, U fana na zwine ro no ḓi zwi amba ne you cannot listen to the person you don't respect. Vhone vha nga si thetshelese muthu ane vha sa mu ṱhonifhe. So you need to respect the person. Zwino vha tea uri vha ṱhonifhe muthu. You need to receive the messenger before you receive the message. Vha tea uri vha thome vha ṱanganedze murumiwa vha sathu ṱanganedza mulaedza. One of the biggest secrets of becoming an excellent listener is to take on the job of always finding something to respect and validate what others are saying. Chimwe cha chiphiri cha u vha mueletshedzi wavhuḓi kana muthetshelesi wavhuḓi ndi zwa uri vhone kha vha ṱhonifhe muthu ane vha khou mu thetshelesa nahone vha khwaṱhisedzele zwine ya khou amba zwone. Find something that you can respect in that person. Kha vha wane tshiṅwe tshithu tshine vha nga tshi ṱhonifha kha hoyo muthu. And find something you can appreciate that person for. Vha dovhe hafhu vha wane tshiṅwe tshithu tshine vha nga mu kunguwedza ngatsho. Don't be negative. Vha songo dzulela u vhona zwi si Don't be a fault finder. Vha songo wana vhukhakhi fhedzi. Don't go around carrying a red pen. Vha songo tshimbila vho fara tshiṅwalo tshituku. Find out something you can appreciate before you counsel a person. Kha vha wane tshiṅwe tshithu tshavhuḓi tshine vha nga mu kunguwedza ngatsho vha sathu thoma u mueletshedza. Unfortunately, Mashudu mavhi. most of the time when we are listening to others, Tshifhinga tshinzhi musi ri khou thetshelesa vhaṅwe vhathu. we look for faults Ri ṱoḓana na vhukhakhi. or weaknesses in what the other person says. Kana vhushaedzi kha uri uyo muṅwe muthu o amba zwifhio. I always tell my counselees Nṋe ndi dzulela u vhudza vhane nda khou vha eletshedza. that this is not the court of law. Uri hafha a ri mulayoni a ri khothe. We are not here to find who is the culprit. A ri khou ḓo wanulusa uri ndi nnyi ane a vha na mulandu. But here we are here to reconcile those who had been in conflict. Zwino hafha rine ri fano u ḓo vhuyedzedza avo ve vha 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 khou kuḓana. So be honest to yourself. Zwino kha vha ḓivhudze ngoho. No one is to find fault from you. A huna muthu ane a khou tea u wana fault kha vhone. If we don't listen carefully, Arali vha sa thetshelesa nga vhuronwane. we end up disagreeing either vocally or silently with the other person's opinions. Ri fhedza ri sa khou tendelana ri tshi khou zwi bula kana ri sa zwi buli kha mihumbulo ya hoyo muṅwe muthu. It is unfortunate A tou vha mashudu mavhi. that no one likes to have others disagree with him. Uri a huna muthu o no ṱoḓa muṅwe muthu a tshi vha kha phambano naye vha sa khou tendelana. You can't help a person Vha nga si thuse muthu. when you start by disagreeing with that person. Arali vho thoma ngo vha na khuḓano naye. You can't help a person Vha nga si muthuse muthu. when you start by finding fault with the person. Arali vha tshi thoma ngo u wanulusa vhukhakhi khaye. Learn to listen. Kha vha gude u Develop the thetshelesa. listening skill. Kha vha fhaṱe zwikili zwavho zwa u Take time, thetshelesa. take time. Kha vha dzhie It might tshifhinga. be exhaustive Zwi nga ḓivha zwi tshi to netisa. listen to a long story. U thetshelesa mafhungo Because malapfulapfu. some of the people Ngauri vhaṅwe vhathu will relate from their youth. vha ḓo tolola mafhungo u bva vhuswani And now havho. they've got 5 kids. Zwa zwino vho no vha na vhana vhaṱanu. Up to the time when they got married, when they have these 5 kids, you should listen. Vha ḓo tolola mafhungo u bva musi vha tshi vhingana vha tshi beba vhana vhoṱhe. Wavho mushumo ndi u thetshelesa. Develop the skill of listening. Kha vha fhaṱe tshikili tsha u When you are thetshelesa. listening, Musi vha khou thetshelesa. you are healing that person. Vha 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 khou mu fhodza hoyo Quick to muthu. listen, Kha vha ṱavhanye u slow to thetshelesa. speak, Vha ongolowe u slow to amba. get angry. Vha ongolowe u Oh, what a sinyuwa. teaching we had this week. Pfunzo ya vhuḓani ye ra vha May nayo God ndo richly vhege. bless you. Mudzimu wa vhashudu We will meet again next week. Ri ḓo dovha hafhu ra ṱangana vhege i ḓaho. Happy New Year. Ṅwaha muswa wavhuḓi. And we appreciate all the students Ri khou livhuwa matshudeni vhoṱhe. who have made it in grade 12. Vho konaho u bvelela zwavhuḓi kha grade 12. We say hoorah. Ri ri ahee. Go to universities Iyani and study dziyunivhesiti. hard in those universities. Ye ni gudele ni funzeye. Come back with degrees. Ni vhuye na dzidigiri. And may God richly bless you. Mudzimu a ni And those who shumisa. didn't make it, Avo vha songo zwi konaho. remember failure is not final. Ni songo hangwa u Amen. bvelelwa namusi a zwiambiyamba dzipele. Failure is just a delay, U bveleliwa u tou vha u lengiswa not a nyana. defeat. A si u kundwa Go tshoṱhe. back and rewrite.
Go back and re-register. You will be enabled. And God bless you. Meet you next week. Amen.